kana iguru rigiye gutariria horo wigie maumirira mauthurio koretwo ugitafanio na makiri iguru rigie mutito wa Shakahola na kuria meri kana na kuria magana ma meri makoretwo kana ikoretwo githina mbere na kuonekana ona thengia macio mothe minister uyu ni athiete na mbere na kuga ati ndakenetio ni honge tiganite na makiria cia magoti kuona ati Paul Mackenzie no ria niwe mwikuiro munene wa gutigirira ati undu uyu wakorwo ukihanika ndathiete kana ni akoretwo akiogono ide agacoka kurekererio ni magoti maya mubukire thutha kana oho ni acokete kuga ati maya mubukire thutha wa ho tiganite cia thirikari gukorwo igikomereria matona makiria wira-ini wao agithina mbere na kwiranira ati ni gutigirira ati ni nyitio muthio ri gutigirira undu uyu tawo kana undu tawo no akorwo akirora no naguo Paul Mackenzie no ria ni mutungatiri mogomu no thiete na mbere na kutethanio na ngeruno ya miriri thiete na mbere na kuonekana mutito-ini wa Shakahola na mundu gwitwo Timaina wa muthoni uma mbere ya kamiti na tuhaniria riboti ino. Ari mbere ya kamiti ya Senate igithuthuria wa Shakahola, Professor Kithure Kindiki nionanetie rekodi cia Paul Mackenzie uria ucungiriirie ikucitanyihire 350 guku akionania undu uyu ni ungiarigiriirio agitetia honge imwe cia ugitiri hamwe na ruhonge rwa magoti bururi-ini. Not the entire service, but some officers will have a case to answer, and other organs of security. I believe even the judiciary, some officials will have a case to answer at some point, and we'll get there. Gitumi kinene gia kumatetia ni amu Mackenzie ona ari muhunjia mweri wa gatatu mwaka wa 2017 ni ikirio ngono na ihetia ria kuruta githomo kuri ciana nini hatari na marua kuri arekereirio na bodi na mwaka-ini uyu agikio ngono ria keri tariki 17 kuria akorirwo na mahitana soria Professor Kithure Kindiki aratariria with was the offense of radicalization under Section 12D of the Prevention of Terrorism Act number 30 of 2012. Failing to take his own children, to compulsory primary and secondary education. As you're aware, primary and secondary education is compulsory. Mwaka-ini wa 2019 mweri wa kana tariki 14 rita ria gatatu riu Mackenzie agikinyio igoti-ini ria Malindi agicungirwo na thitango ya kwira andu makararia watho kuruta mikanda ya kuonania mbica atari na marua guku agitwarithia na mbere studio ya kurekodi mikanda ino atari na marua. I am saying, in my view, I don't see the basis why in the first instance where a fellow who was indoctrinating children entered into a plea bargain simply because we can't ask the prosecution questions because they're independent, and then the judge sets them free to cause more danger and harm to the society. Rifoti citanyiheire imwe ni ciakinyirio ceceni-ini cia borithi gutari ikinya ria hiukirio ni thirikari kuona arithia mugunda-ini uyu ni manjirie gucemania na miri ya andu no gutire makinya thirikari oire nginya riria ruhonge kiumbe hari kuburio kwa miri ya twana twiri. Reports were made by Kenyans, but there was no intelligence. I can confirm. It doesn't matter who you interview, there was no intelligence. Reu thuthuria mwero wonanitie thirikari ni yahoirie gutacukanya kuria gwatumire ikuũ nyingi cionekane kuona Mackenzie ahandite nginyagia mimera iguru ria mbirira iria athikaga andu kumana na kumahunjiria udini mwogomu. Handu-ini ha Muthingi TV ria kwani maina wa mucwe thegio muno mundu gwitwo Timaina wa mucwe ni gutuhingurira mutamburiko witu na riboti njega minister ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki na kuri gukinyetie mbere ya kamera ya mwanya iguru rigi guthina mbere gutariria uhoro wigi uthuthuria na makiria wa miri iri kuretwo ikionekana mutito-ini wa Shakahola kugina kuonia ati kiama kia marigitari guku bururi-ini na kiria kiukaine ta Health Union Caucus ni mathiete na mbere na kuga ati matire no ndoge kuna atero ni matanyito gukorwo makigamero ya othe kwanjĩrĩria tariki 14 kurumirira kwaga gukorwo kana kurumirira kwaga gukinyanirio kwa ngirimiti yao na thirikari iria mandikanire na makiri ginyongerera ya mishara kuringana na marigitari ni mathiete na mbere na gutetia honge itiganite cia thirikari iria ministry ya ugima wa mwiri makiuga ati aingĩ ni aria makorirwo makiandikithio wira na nginyagia riu matire makorwo makiongererwo mishara ya mundu gwitwo ti Duncan Kagera wa Giteru na riboti ino.
health unions want to express our dissatisfaction with the inaction of the Minister of Health and the Council of Governors following the 60-day strict notice. Kiama kia rigitani uko bũrũri-inĩ kĩo Kenya Health Union kana Caucus nĩkĩũtie ministry ya ũgima wa mwĩrĩ na kanja magavana hingie mendekithia mayo mareheanĩte marĩa nĩ mongererwo mĩcara na kũrĩa marutagĩra wĩra kwagĩrithio o ũndũ ũmwe na mandagĩtarĩ marĩa matarĩhĩtwo marĩhwo nĩ amu nĩ mĩaka makĩria mĩaka 7 kuma mandagĩtarĩ mongererwo madaraka. Minister of Health and the Council of Governors to take proactive steps to absorb the universal health workers into permanent pensionable terms. Joint health workers have also called for the timely completion of the collective bargaining agreement, which have outlined the terms and conditions of employment for workers, including salary adjustment, allowances, and the working condition. The union argue that delay in finalizing the CBA affect the welfare and rights of the healthcare workers. That for the last 7 years, the healthcare workers have not experienced any gain in terms or rather financial increment in terms of their payment. Ni mwete ya rigitani maandĩko na mũbango wa ihinda iraihu handũ wa kwandĩkwo na kandarathi ya ihinda inini. The absorption of the universal health coverage care workers. The union have demanded that the absorption of the universal health care workers who were initially engaged on contract basis into permanent and pensionable terms. The union expected the Minister of Health and the Council of Governors to address this issue promptly and work toward finding mutual beneficial solution that prioritizes the interest of healthcare workers and the Kenyan at large. Oho, ni maugĩte nĩ mahete thirikari kahinda ka thikũ 60 nĩguo mahote kwaranĩria, no thirikari ikĩhũthĩrĩria ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ mekwa mgomo mweri 14 mweri ũyũ. Tuko tayari kuongea. Iwapo watachukua muda ule ambao umebaki na tuweze kuingia kwenye meza tutaongea. Lakini iwapo hawataweza, basi tumesema kwamba tumeamua kwamba tutaenda kwenye mgomo siku ya tarehe 14 mwezi huu. Wakitaka tuongee saa hii tuko tayari kuongea. Kama utataka tuongee hata saa hii ukitaka saa hii tunaweza ongea. Lakini kama itafika tarehe 13 hatujaongea, wasahau. Sababu hatuwezi kukubali siku 60 zimeisha na hatujaongea, alafu mtu anakuja kutuambia sijui mambo gani. Ngirifuatira Muthigi TV, rekonekagera. Wagiteru. Haya, theki mũno mũndũ gwĩtwo ti Duncan Kagera wa Gĩteru nĩ riboti yona atakĩrĩ nganja nĩgie marigitari guothe bũrũri-inĩ makiuga atĩ tarĩki 14 ona thirikari yaga kũigua mateta mao nĩ megũkorwo makĩigamĩrwo yao thĩ rĩu tumĩrũ mwena wa thirikari tũthi Mohoro-inĩ wa mũng'ethanĩro ngwatanĩro ya Azimio Moja One Kenya Coalition ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Raila Odinga oro hamwe na mũtirithia wake Martha Wangari wa Karua mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mambĩkire mĩhang'o ya kũrogota thaini kũgerera ng'enda cia kĩrĩu makiuga atĩ marĩ na itanya rĩa gũkorwo makĩrogota thaini makĩria ya milioni 15 cia gũthiĩ na mbere na gũtetia na makĩria na njĩra nene. Wathani wa President William Samoei Ruto oro hamwe na thirikari ya Kenya Kwanza kũringana na Odinga nĩ atarĩirie atĩ thirikari ĩno kana thirikari ya President William Ruto ndĩkoretwo ĩgĩthing'ĩrĩria na gũthikĩrĩria makaya ma mũingĩ na koguo kũringana na gatiba nĩ metĩkĩrĩtie gũkorwo kĩũngania thaini cia gũkorwo magĩtetia ũndũ ũyũ maya mokĩte rĩrĩ ngwatanĩro ĩno ĩbangĩte gũkorwo na mũcemanio wa kũhũrana na kũringana na thirikari ĩno mũthĩ wa rũciũ kĩharo-inĩ gĩa Kamukunji na kĩrĩa gĩgacoka kana kĩrĩa gĩkagarũrwo makĩharo-inĩ kĩa Wonjoria gĩtugwo kĩharo kĩa ũteti mũthenya wa rũciũ. Raila Odinga onekanĩte gũthiĩ na mbere na kuonania mĩito yake kuona atĩ mũthenya wa ira nĩ athire na mbere na kuoneria ana a Kenya mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi mũthenya wa rũciũ. Mĩrũrũngano ĩno ĩgĩtanywo gũtukana tabanio to kaunti-inĩ ya Nairobi na ĩndĩ matũra matiganĩte guothe bũrũri-inĩ. Last week, we announced the launch of a program of collecting signatures for the purposes of taking back the powers we delegated to our leaders. The exercise, which is ongoing, is meant to express the people's displeasure with Ruto and the raft of punitive, unfair, and unjust taxes that he has decided to impose on the people without the people's consent. This is part of the campaign of resistance, the civil disobedience and citizens' actions that we have decided to pursue to force Ruto and his regime to respect and listen to the people.
The Finance Act 2023 clearly exposed the fact that our leaders have decided to take instructions from the executive, and the executive has decided to pursue its own wishes, regardless of what the people feel or say. Both the legislature and the executive have ganged up against the people, and the people have been left on their own. In return, the people have decided, rightly, to gang up against the executive and the legislature. The people have decided to invoke Article 1 of the Constitution. The process we are engaging in is about the deliberate policy decisions by the Kwan regime to make life unbearable to a great majority of Kenyans, despite the consistent appeal by Kenyans for the regime to take actions to lessen their burden. The digital platform we have unveiled today is complementary to all other efforts and platforms, including civil disobedience, tax boycotts, and defiance that are meant to compel the regime to repeal the Finance Act 2023 and take deliberate steps to lower the cost of living. These actions are also meant to compel the regime to address all the weighty issues that we have been pushing for, including a bipartisan reconstitution of the IEBC, audit of the 2022 elections, and an end to the invasion and compromising of parties and members of parliament. I just want to announce, before I read the statement, that this platform is now up and running, and any Kenyan, wherever they are, you can just go to www.tumechoka.com and you will be able to access it. Thank you. Thank you. Ucio ni mutongoria wa kiama kia mung'ethaniro Raila Amolo Odinga na kuria atanyite gukana tabania mururungano muthenya wa rucio kuma kiama gia Kamukunji agithii na mbere na gutetia wathani wa thirikari ya President William Ruto kugena kunyatena kio kiama na guteteria mabishofu kuma kanitha wa Deliverance matongoretio ni mutungatiri Mark Kariuki na mathite na mbere na gutetia na njira nene himirukano iria bangite gukana tabania muthenya wa rucio makiuga ati uyu ni undu muri ucungagiriria bururi wikwatika ningĩ gũcokana thutha kĩwonjoria. Oho mũtugatikana tũtiane mathite na mbere na kuga atĩ bata wa ũiguano gatagatĩ ka atongoria kuona atĩ rĩrĩa mĩrũrũngano yakorwo ĩkĩhanĩka na makĩria mahinda-inĩ ta maya rĩrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere na kwĩkĩrĩria nĩ ũthiĩte na mbere na kũhutĩria na kana na njĩra nene kũhutia kĩatio hĩndĩ ya kwarĩrĩria mogarũrũku mabatiĩ kana marĩa mathiĩte na mbere na kũmũrĩkwo makanitha-inĩ matiganĩte guothe bũrũri-inĩ. Maandamano sisi ambao ni wachungaji, ningependa kuomba Wakenya tafadhali, maandamano haitasaidia. Kwenda barabarani hutapata chakula. Hata kama ulikuwa unafanya kibarua, siku hiyo hutapata kibarua. Tuelewane tena, maandamano hayawasaidia Wakenya. Yatakuja kusaidia mtu mmoja, ni mtu mmoja ama watu wawili ama watu tano ambao wanatafuta kusaidika kutokana na yale maandamano. Kwa hivyo ningependa kuwaomba vijana wetu tuache kudanganywa. Tujue ya kwamba hata kama ni hao walikuwa katika serikali, uwaulize mtanya nini, hawana jambo ambalo wanaweza kusema. Lakini ni kusema ya kwamba tunawatetea. Kuna kutetea unatetewa, kudanganywa tunadanganywa. I believe that there is room for dialogue, starting with mature, and picketing is allowed in the Constitution, but we don't want to distract. We don't want to see people losing the livelihood of that, because people have a lot of telling the representatives assembly to take their, let them have dialogue. What makes people go back to destroying other people's property? I think there is a line that we have to set, and we need to say no to violence. We have to say no to destruction. Building is we can build Rome, but destroying it is one day. Yeah, so we have
say our Kenya is bigger than any one of us. Haya, tuthi na mbere na muthenya wa rucio kona ngai agitukinyanĩria atĩ ũndũ ta nganja riboti icio ciĩgie mĩcemanio ĩno nĩtũgakorwo tũgĩciamũkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe na ũrĩa maũndũ magakorwo magĩbarĩta. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ kuumana ĩgĩcanjama na makĩria hĩndĩ ya maabitha anene na arĩa matungatĩre thirikari-inĩ ya gavana Mohoro kuwĩra kaunti-inĩ ya Kakamega Wycliffe Ombeta Oparanya na arĩa marũgamĩrĩire ikĩro itiganĩte hĩndĩ ĩrĩa megũkinya kana hĩndĩ ĩrĩa megũtwarĩte ũmwe wao na ũrĩa ũgĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya kũrũnga mĩgendere thukuru-inĩ wa gũbundithia ũrĩmi wa mabanga na ũrĩ kaunti-inĩ ya Kakamega. And we are here courtesy of someone from Bungoma County where chief officers were summoned for a disciplinary hearing. The first chief officer was supposed to appear here at 9 a.m. We've been here since 8:30 in the morning, and the members of the disciplinary committee have refused to actually summon us inside the room for purposes of giving our testimony. They have refused the chief officer to call his witnesses. They are saying the witnesses must go home. Yet all the chief officers are here. The one who is supposed to appear before the committee is equally here, and he has called his witnesses. But surprisingly, the committee is saying the witnesses must go home. We are seeing that this is a flawed process, a process that is already predetermined, and it is meant to meet untold injustice to the chief officer. In as much as we are ready and willing to subject ourselves to the disciplinary control mechanisms and procedure, we demand that the disciplinary committee follows the law and allow the witness to the accused person to call his witnesses to all the relevant institutions, because we are seeing this is already a predetermined position. There is no way we can be here at 8:30. We have brought our witnesses, and the committee, they are present, but they do not want to hear us. They do not want to listen to what the witnesses have to say. So we want everyone to know that these chief officers who are being publicly lynched here in Bungoma County names because they have been accused of various charges, and they have a defense for each and every charge. But the committee is not ready to listen to that. The committee does not want even to hear the witnesses who have been called. Yet the law requires that the witnesses appear on the same date when the accused person is also. Tawiciria ũngĩtugana na mũtumia na kwĩra atĩ wĩra wake ũrĩa arutaga nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ akwĩra andũ matiganĩte nda ciao na makĩria cia ciana ciao arĩ gũta wĩra wake mũnene. Nĩ riboti tũharĩrĩirio nĩ mũmbi wa Munyere, nĩ tũracokereria nayo, koguo twambe tũikiri no tũkĩhũndũka ndũgetigĩre gũthĩra mĩtambo nĩ amu nĩ tũrathiĩ na mbere na kwaria mohoro maitũ na njĩra ithiranĩte. Ririkana no ũkorwo ũkĩania na ithuĩ mwena wa Facebook nĩ @Muthingi TV, kũrĩ mwena wa YouTube nĩ @Muthingi TV, kũrĩ mwena wa WhatsApp nĩ 0706847247. Ona watũtigĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ kũu, hatirĩ nganja ĩrĩa ho nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩamũkĩra. Twambe tũikiri no nĩ tũrahũndũka. Twe barabara-inĩ tũgĩtuĩkania ng'ongo na ng'ongo gũtigĩrĩra we mwĩroreri witũ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho nĩ twakũrehera ũtaũkĩru thĩinĩ wa biacara. Ĩno nĩ tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho ĩrĩa tũrĩkũrehagĩra mũthenya wa gatatũ kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia ũtukũ. Gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema, nani ngĩkũrehera ngetwo Muthoni wa Wambũgũ Nyarari.
Hihi nioe nere maretwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga? Nioe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku? Kihoya kihoto kioneke. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tugakuhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtuhe woni waku. Uguo ni ona mangĩũka no ndĩmatemange ona thirikari ĩingĩrĩre. Nyitanagĩra na niĩ your lady wa itherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ, tũthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Mũthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Ngefitine murimi muramati. Ngefiti gĩkĩ kĩrĩ kwa gĩgũkara mithi kana wakana thaa 8. Ugakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithia maingĩ. Ũhoro wa ũrĩmi wa irio ũrĩa ũkũiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, ũrĩa ũkũhota kũnyitanithia technology nĩguo ũhote kuona indo igũgũteithia ũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca. Tũgĩe na mwago, twĩkenere tũgĩthomaga na mũndũ gũtũma Njoroge gatũndũ nĩ ũndũ gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi mũramati. Nĩ twacokera tho cia mwĩroreri wa Mũthingi TV nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra hamwe na ithuĩ ngĩkũmenyithia marĩa marĩ kuo thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩ kuo ya mohoro. Rĩa Wanja na riboti-inĩ kana riboti-inĩ itũ nĩ atĩ ya mwanya nĩ atĩ Lea Wanja na ũrĩa nĩ mũtumia gatagatĩ ka aingĩ arĩa merutĩire na gũtigĩrĩra atĩ nĩ maheana ũteithio wao na njĩra nene na makĩria kũrĩ atumia arĩa matarĩ na ũhoti wa kũgĩa ciana na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ amakuĩra nda ciao. Atarĩria erutĩire gũtigĩrĩra nĩ ambia wĩra ũyũ na makĩria kuma kana akĩanjĩrĩria na gũkuĩra nda mwarĩ wa ithe mũnini na ũrĩa ũtarĩ na ũhoti wa gũkua kana kũgĩa ciana ta ũrĩa mũmbi wa Munyeri aratũtarĩria. Lea Wanja nĩ mũtumia wa mĩaka 30 na ũrĩa nĩ mũnene wa kambuni ya ũthondeki wa nguo ĩrĩa athondekire mĩaka 4 mĩhĩtũku. Mwaka-inĩ wa 2021 Wanja nĩ agĩire na gĩathĩ na mwarĩ wa ithe ũrĩa wokĩte na mũthuri wake. Andũ aya nĩ mamũririe kĩũria hihi kĩngĩarĩ na ũritũ harĩ Wanja gũcokia. Andũ aya erĩ makĩũria Wanja kana nĩ egwĩtĩkĩra kũmaciarĩra mwana nĩ tondũ mwarĩ wa ithe ndarĩ na ũhoti wa kũgĩa mwana. Kumana na kĩũria gĩkĩ Wanja agĩtukanĩrwo na akĩmahoya mamũhe kahinda ka mĩaka 2 ecirie ũhoro. I'm 30 years old and I do interior design by profession. I got inspired by a family friend who didn't get a kid. Me, I'm a mother. I have a 9-year-old son, and it was a very close family friend. And she was very desperate, getting to age day by day, years passed on, and she's getting to almost 40 years old and above, and shouldn't get a kid. But now by the time she was requesting us as a family, so she came to our family like family friend because I'd just given birth and she wanted my baby. She came and talked to my mom because me, I was young. I gave birth at 21 years. And when I gave birth, I was still a young girl. I left my baby with my mom. And when I was in Nairobi hustling, my mom gave me that weird call and told me, mtoto
ako sawa, lakini naweza taka upatane na muongee. Leo wajani ahete Ndwaya mwihoko na njira ya kumerera kumaciarira mwana na kuingira gikundi-ini kia atumia aria merutagira kugira runao aria matare na uhoti wa kugia ciana. Atumia ta Wanja marehagia ciringi milioni 2 o rita ria kugia mwana. Really concerned about the society, more especially mwanamke mwenye hawezi kupata mtoto, because for us it's very easy, unaweza pata tu mtoto anytime, and there's someone else out there who is struggling, and we wouldn't want to like ati mtu anazeeka na hana mtoto. So me, I'm really concerned, especially for the women who don't have kids out here and they really want to have their own kids. I'm really concerned. I wouldn't mind helping. Dagitari wa mirimo ya atumia thibitari-ini wa Nekta kaunti-ini ya Nakuru, Dagitari Anondi ni atarĩirie mũtaratara ũyũ wa ũkuanĩri wa nda wambagĩrĩria na kũrutwo kwa itumbĩ rĩa ũciari kuma kwĩ mũtumia ũyũ ũrĩa ũtarĩ na ũhoti wa gũkua nda, rĩgatwarwo thĩinĩ wa ceceni ya gĩthimĩro nĩyo rabu, rĩgaciarithanio na mbegũ ya mũthuri wake na mũico embryo ĩkahagĩkwo thĩinĩ wa nda ya ũrĩa ũramakuĩra mwana. What we do is we take a mature egg out of the body through a process, and we also get a mature sperm out of the man, and then mix them somewhere, and once the embryo starts developing, we then transfer the developing embryo into the uterus so that it develops. So therefore, those who are eligible for IVF basically are those people with issues with their tubes. The tubes are blocked. Wakiri Dorcas Nyambura nugite hindi ya gutwithania cira ta uyu magoti-ini ni kugiaga na ngucanio gatagati ka miena ĩno ĩrĩ ni anu ũkwandĩkithio rĩ mũciari wa mwana na ũguo akauga he bata thirikari ĩkĩre mawatho ma mĩthemba ta ĩno. So it has been and then when you go to enforce such a contract in court, largely very unregulated, very unfair for the commissioning parents. Mũtongoria wa mĩrimũ ya ũciari kaunti-inĩ ya Nakuru Martin Runaro augĩte watho ũyũ nĩ ũbatiĩ gũtarĩria ũkuanĩria ũyũ nĩ ũbatiĩ gũkorwo nĩ wa kwĩrutĩra ta mũndũ kĩũmbe no ti biacara na mũkuĩrwo na mwana matikanĩkwo kĩng'ang'a-inĩ. So I believe that it's good that in such circumstances, as long as people are willing, as long as it's consensual, people give their consent, people agree, and they are willing to sign as per the legalities of having it done. For me, I think it's something that we can still appreciate. Naine wake muthikabu agathoreki ya Holy Ghost Spirit mwena wa Girigiri Clement Karathi ni okereire mũtaratara ũyũ na kĩrĩa arauga nĩ wagarari wa ihoto cia ciana na ti mwandĩke thĩinĩ wa buku theru. Ũngĩ ũyũ nĩ ũnyitĩtwo mbaru nĩ Sheikh wa mũthigiti wa Imam Gibe Abdul kuria augĩte ũũ nĩ mũgarũ na wĩtĩkio wa Gĩithĩramu. It is immoral. It is a sin. For the same reasons which led one to reject heterologous artificial fertilization. For it is contrary to the unity of marriage. Uislam, surrogacy inakata. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, itagwo Mũmbi wa Mũnyene. Haya, nĩ kũrĩ maũndũ na hĩ ngatho cia mwanya ũndũ ũgwĩtwo ti Mũmbi wa Mũnyene nĩ riboti ĩyo ya mwanya. Haya, na tũgĩthiĩ rĩu na mbere na riboti ingĩ itiganĩte. Haya, tume rĩu mwena ũcio tũthiĩ na mbere nĩ atĩ na Waikari agĩcagi gĩa Kachewa na makĩria gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Isiolo rĩu marĩ na gĩkĩro gĩothe gĩa gũkorwo makĩrahĩra kuona atĩ rĩu nĩ marĩkĩtie kũgunĩka na ũteithio wa ndobori cia maĩ na iria kũmateithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra nĩ makinyanĩria mawĩra mao ma mũthenya. Makĩaria thutha wa gũkorwo kana thutha wa ndobori ici gũkorwo ikĩhingũrĩrwo na kũmanyagĩria maĩ nĩ maugĩte atĩ nĩ megũthiĩ na mbere na gũtigĩrĩra atĩ nĩ mokĩrĩria sekta ya ũrĩmi na ningĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩhĩmbĩria ũndũ ũyũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kuona atĩ kaunti ĩno nĩ ĩthiĩte na kana nĩ imwe cia kaunti iria ikoragwo ciatĩrĩkĩte na njĩra nene nĩ wagi wa maĩ. Manager ya hii area mzima hii saa hii operation inakaa kuendelea, na kitu wa kwanza tumeshukuru sana washikadau ambaye wale wote walishikana wakakuja wakafanya hii miradi ikafaulu. Kufikia saa hii IEK hii ya Northeastern Branch wametusaidia sana, na tungeomba washikadau wengine pamoja na hawa wakishirikiana wakuje wasaidie hii area. Nimesikia kidogo chama na kisema maji ilikuwa ikakatika, ni kweli, na njaa imekuwa mingi, ni kweli.
lakini sasa kama tumepata hii maji, nadhani njaa itakuwa imefanya nini, imekwisha. Tapunguza ile madhara inaletwa na magonjwa juu ya ukosefu wa maji. Watu sasa watapata maji safi ya kukunywa, maji ya kutumia nyumbani na pia kwa ukulima wao. Sisi kama wakulima wa area hii, hapo samani kidogo kabla hiyo haijakauka, hii area ilikuwa Greenland. Ungeweza toka area hii bila hata kitu ya kutafuna. Ungeweza toka area hii bila hata mboga. Lakini saa hii njaa ndio mingi. Hata wakati tulikuwa tunafanya hii kazi, tungekuwa na masufuria hapa. Hii njaa mimi nasikia watu wanalia hapa, ingekuweko. Kushikana wameshikana within no period. Sasa tumepata support from SDI Voka ya kuweka ile tank through World Development Committee, na sasa tumepata 650 meters ya connection ya pipe. Now we are looking forward kwa other donors, because bado as a secretary overall I know the area is very vast na bowl moja itoshi. Haya, tuthina mbere. Thirikari ya kaunti ya Kakamega ni manyitanire na ho gitiganite cio thuthuria itemi ria guthuthuria giko kiria kihanekete thibitari-ini wa Kakamega, na ni thutha wa jakaracia ici kuikira thibitari-ini ucio na gukorwo igithira na indo cia muigana utoikaine na makiria dawa maya mokite riri murugamiri wa thibitari arekereirie riboti na kuga ati undu ufanikite thutha wa munini kana thutha wa thirikari ya kaunti gukorwo ikinyagia dawa iria itanyitwo gukorwo ikiheo arwaru na gutuika makiuga riu ni mambikite uthuthuria. Munini wa gavana no ria uikaine ta Savula akiuga ati ni mekunyitanira na honge itiganite na ningi kuiga mbica cia CCTV gukorwo makienjera kihumo kia undu uyu. Maya mokite kana tuguda utaririe ni ati maya mokite riria ikari no mathite na mbere na gutitane kumanagia na wagi wa dawa na makiria mathibitari-ini. Atongoria kuma gicigo makiuga riu ni mekunyitanira kumenya niki kirarithikire kingi na aria othe maranyitikanire na aria othe marabangire njama ya kugumia dawa ici magitanyo gutacukirio makinya maruru ma kiwatho. We are involving DCI in investigation of those theft of drugs, not only this hospital, but even other hospitals where the governor had supplied the drugs. Some of the drugs were stolen and investigations are going on. The police are also investigating, and I know that's why you are here. The medical superintendent's office was broken in last night. The CCTV camera was stolen, and the CPU, the desktop machine, they went away with it. It contains the record of the hospital, and we have informed the police, and the police are investigating the matter, the DCI wing of the police. Medicine is supplied quarterly. The governor supplied medicine in all hospitals 3 months ago. It's almost expiring. We are putting in place a mechanism on how to fill the stocks, because the medicine that are there are not enough to serve for the next 3 months. And the meeting we had today, actually we agreed on that the stocks that are getting depleted, let them give the budget now so that the procurement process can begin. Atoka nyumbani na ategemea hospitali imsaidie, lakini kufika pale anatumwa vitu zenye haistahili kutumwa kwenda kununua kwa chemist. Mtu ukitumwa gloves, na gloves ni ya serikali, unatumwa madawa serikali inaleta pale madawa KEMSA. Sasa sijui hiyo KEMSA kuna shimo mahali ambayo hiyo madawa inatokea pale chini, ikienda hatuwezi tukaelewa. Nakuja malori zinaingia hapa, kama sisi tuko hapa watu wa boda boda tunaiona, hata sisi wenyewe tunaenda kutoa madawa kwa hizo malori tukiweka hapo. Haya ni riboti ya kihako na ati higinyanagia ekwirwo yana makiria ici ya dawa ici cia
mathibitari makoretwo makiaga kwa kuiya makono maire thibitari-ini dawa iria ibangite gukorwo ikinengerwo na makiria ikaria muno ucio ndende tondu twikiri no ririkana ati twathi na mbere na kwania nawe kuri mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kuri mwena wa YouTube @Muthingi TV. Ukienda kuthira namba yakwa ya WhatsApp ni 0706847247 wandigira ndumiri yaku nguhi kone gukorwo ngimiamukira tucoke kuria ndukini no ni turahunduka. Infinity Park ni imwe ya kambuni nene iria iri barabara-ini ya Eastern Bypass na yakitwo na njira ya kiriu ikionjoria mweke wa kuruta biashara o hamwe na kambuni cia indo ngurani. Infinity Industrial Park ni maheanaga motungata mekuranĩire na makinyanĩire maikĩro itiganĩte oro hamwe na bara njaramu o wega, ceceni ya borithi, thibitari na matuka na maria moikaine ta malls, oho na ceceni ya ukui wa ngari cia muingi. Na to uguo tu, Infinity Industrial Park ugitĩri nĩ mũgacĩrithia o wega kuona kwina arangĩri aria mathiũrũrũkaga mathaa mothe na kamera cia thiri cia CCTV, mai, canteen na handũ ha mwanya ha kuhurũka. Kwina fiber optic cable, njĩra cia kuonereria gĩko kana siwa na thitima nĩ cia 3-phase, koguo kambuni yaku ndĩngĩgĩa na thĩna wa ũnyihu wa thitima. Mweke nĩ ũyũ na no wĩigithie gũkũ Infinity Park na thogora mũbacĩrĩre o wega wa ciringi 3,569 o futi mĩena yothe. Tũcerere biacara-inĩ itũ Eastern Bypass kana twandĩkĩre email kũgerera infinityindustrialpark.com. Twi barabara-ini tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarira ya ikumbiri ya umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biacara. Ino ni tabarira ya ikumbiri ya umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku guku kwa Muthingi TV, kihumo gya gutherema. Nani ngikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV, kihumo gya gutherema. Ni twacokereria ngatho cia mwanya wa Muthingi TV ni guthii na mbere na kunyitanira hamwe na ithuĩ
igikumenyithia maria mariko thiini iria iriko ya mohoro arigitani na makiria kuma kaunti ya Machakos matongoretio ni mwikiri giti wa ruhonge na kamena kana kamiti ya marigitari no uria wikene ta Charles Okumu no ni mataririe ati mari hatikaini ya gukorwo makigamiro yao thi ona thirikari yaga gukorwo igikinyaniria ngirimiti yao na aria makananiria mandikaniire makiaria na andiki a mohoro muthenya wa mothe ni mathiite na mbere na kuonania mateta mao makiuga ati maingi ni maria mandikaniire ngirimiti-ini kuona ati nginya gwa kahinda ka miaka 10 kuri na marigitari matari makorwo makiongererwo madaraka na kana ona mbeca ciao ta uria mathanire. 2 weeks ago, that is on the 26th of June, we gave a notice to the county of Machakos with various grievances that were reported to us by our members. Our members, that is basically all the healthcare workers in the hospital facility, that is in the facility of Machakos level 5, Kangundo level 4, and all the facilities in the county. And these issues, number one, have been problems of the healthcare workers. So you find that a nurse can work for 15 years without promotion. And the same applies for all the other cadres, working for 5 years without a single promotion. That was the basis of us writing to the county government 2 weeks ago and issuing them with a legal strike notice. Take note that before the notice we have had multiple engagements with all the officers of the county government, including the governor. So out of these multiple engagements, we have kept talking to our members and urging them to continue working in good faith, serving their patients as they are mandated to do or bound by the Hippocratic Oath. But this has gone for too long. So where we are today is at a position whereby we are left with only 7 days. And as we stand here today, we have just come out of a meeting with the officers of the county government without anything tangible as considered by these various leaders. Of our issues have been addressed. The county government requested us to give them from April, May, June. And we have been patient, waiting for the issues that we had said to be addressed. Key among them, promotions. And as we talk right now, what is even hurting us as healthcare workers is our environment to work. We have to send patients to buy things so that we can offer services to them. It is demotivating to us as workers. Workers in Machakos County, healthcare workers in Machakos County are demotivated. And as we talk, as he said, we are just out of a meeting that we did not see anything that we had requested, anything on the table. And that is why we just said, time is up. Our members have refused. It is time to go on a strike. Bũrũri wa Kenya uri na mibango ya gutigirira ati nĩ magacirithia ugiro hamwe na mathomo maria makoragwo makiheo atũri a meri itemi-inĩ rĩa gukorwo magikinyira ikiro cia kĩmabũrũri. Ũhoro ũheanĩtwo nĩ mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa gutongoria mĩhang'o ĩno kũrĩ mwena wa gĩcũa-inĩ na makĩria Kenya Maritime Authority, na kũrĩ maugĩte atĩ marĩ na itanya gukorwo mathia mbeũ njĩthĩ aingĩ ũhoro wĩgiĩ kana ũhoro wĩgiĩ ũtwarithia wa meri na ningĩ kũgacĩrithia na ũndũ ũrĩa ũtanyĩtwo gũkorwo akĩgacĩrithia mĩrutĩre yao ya wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nchi kuna nafasi nyingi ambazo zinapatikana kule, lakini si nafasi tu ambazo zitaweza kupatikana, ni nafasi ambazo zitapatikana kama mambo yetu ya training, mambo yetu ya certificates, mambo yetu ya wale vijana pia ambao wakiingia kwenye meli wanafanya kazi kwa ujasiri, wanafanya kazi vizuri, wanaweza kujitengezea jina. Watu ambao walikuwa wameajiriwa kutoka Kenya kwenda kwenye meli kufanya kazi hawakuwa wengi, na Kenya ni mojawapo ya nchi ambayo imejipatia jukumu kama serikali kufuatilia kuhakikisha kwamba vijana wanapata kazi kwenye meli. Si nchi nyingi zinafanya hivyo. Angalia watu wengi wawekezaji wale walio na meli, wale ambao wanataka watu wa kufanya kazi kwenye meli wamekumbatia Kenya kuwa nchi moja ambayo imejitolea sana kwa mambo ya training na certification. Anapewa vyeti awe amefuzu kutoka shule ambayo inatambulika na amefunzwa ile syllabus ambayo tunaijua, tumeitambua, na kisha tumepeleka ile report kule International Maritime Organization na ikubali kwamba
mambo ambayo tunafanya yanalingana na ile STCW code, na kwa hivyo tunaweka kwenye whitelist, na kuweka kwenye whitelist inamaanisha kwamba vyeti vyetu vinatambulika duniani nzima na inaweza kutumika kwenye meli yoyote ambayo inaenda nchi za nje. Haya, tugithii na mbere ni ati nakio gikundi gia Kenya Women Teachers Association riu ni marugurĩtie mũbango wa kuheana na makiria arutani aria makoretwo makihuruka wira kana makorwo makihe arutwo mathomo matiganite niguo kumateithĩrĩria guthii na mbere na gwĩkũria itemi-inĩ rĩao kwĩyũhĩgia na kũgacĩrithia ministry ĩno ya gĩthomo. Makĩaria hĩndĩ kana makĩaria marĩ kaunti-inĩ ya Gĩthii nĩ matarĩirie atĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ arutwo nĩ mathiĩ na mbere na kwamũkĩra mathomo ona thengia ya makũmbĩ kana makũmbĩ matiganĩte na marĩa mathiĩ na mbere na kũgomana na arutwo aya rĩrĩa marakorwo magĩkĩrĩra mathomo mao. Gũkĩrĩ ũguo nĩ maugĩte atĩ nĩ marĩ na mũbango wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ manyagia nginyagia laptops kũrĩ ciana iria megũkorwo makĩhota gũkinyĩra nĩguo kũgacĩrithia ũndũ ũyũ. Credit just goes to *487. Those who have. Grace, you'll prompt me. Please go to *487 and tell me what you see. If you go to teachers to come and be with us on 21st when we are giving out over 200 laptops to women teachers and male teachers who are members of Kewota. These laptops are supposed to support the current government push where they are now already introducing the ICT labs in schools. If this kind of training is not done to teachers, the laptop to schools project will flop. It will be a big flop if teachers are not empowered. And that is the gap that Kewota is filling. We have an MOU with the Equity Bank, HOP and the Estonian government who have digitalized for us the orange books. 145 books are already digitalized and teachers can access them on these laptops which we are providing at an affordable fee, and the teachers can pay slowly using their salaries on the platform and make extra money. With 840 students already on the platform, one question can be picked by 5,000 students, and 5,000 times 500, that is almost 250,000. That is going to help our people back on the ground. I want more resources to come to the ground so that we can change our lives. If I may speak about our girl child, there's a lot that is going on that is not on the limelight. I want to urge you members of the press, kindly, organizations as such, they help girl child, those children who are not going to school, the mothers who are suffering at home, those are the teachers that have been retired who does not have financial support. Managing the accounts and doing the auditing. So we have that for you. Why? I know you are in Aya, riboti kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Gĩthii nĩ ũgũkorwo ĩgĩtũtĩrĩra mũtambũrũko witũ wa mohoro na makĩria ma ira. Rĩrĩ ngatho cia mwanya na rĩothe makorwo magĩkinyanĩria tabarĩra ĩno na makĩria mohoro maya kuona atĩ nĩ mohoro mathuthurie na makwĩhokeka na ngwĩraga hatirĩ ũndũ ũtangĩtanganja maya no ũkorwo ũkĩmona gũkũ kwa Mũthingi TV na gĩtĩo kĩnene ngorwo ngĩtambũra andũ erĩ kana atatũ arĩa twakĩrũmania nao kũrĩa mwena wa Facebook matongorĩtio nĩ mũndũ gwĩtwo Ann Mũgaka, mũndũ gwĩtwo John wa Kĩrĩainĩ, mũndũ gwĩtwo John Kinyozi Maestro, mũndũ gwĩtwo Patrick wa Ruiro akiuga akĩrĩ kũrĩa mwena wa Katan, mũrĩithi wa Kandara na Rumoro akiuga in, thengio mũno mũtungatĩri gwĩtwo ti George Ngugi akiuga watching from Bujumbura, thengio mũno mũndũ gwĩtwo ti Wandia Mwangi akiuga tuned from Amboseli Gardens, thengio mũndũ gwĩtwo Mika Mugambi, mũndũ gwĩtwo Beth Karisa, asante sana Litaka, mũndũ gwĩtwo ti Jane wa Githurai, mũndũ gwĩtwo Shaibo Senior, mũndũ gwĩtwo Patrick wa Ruiro, mũndũ gwĩtwo Sam Korogo John wa Elementaita agakiuga endani sana kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru, mũndũ gwĩtwo Daniel Kirago agakiuga Ting'ang'a massive Kiambu getting Muthingi loud and clear. Ũcio nĩ mũndũ ũkĩrĩ kũrĩa mũndũ kana kũrĩa mwena wa Kiambu, gũkũ nĩ kaunti ya Kiambu. Thengio mũno mũndũ gwĩtwo ti Waithĩrĩro wa Njoroge,
ariothe makuru magikinyaniria mutamburuko uyu ngatho cia mwanya na atakiriga njiriho oni gukorwo ngikira gaturumo mohoro maitu maitha riri thengio muno ni nyuothe gukorwo mugitikira tutwarithani hamwe na nyue riu tucemania muthenya wa rucio wona agitukinyaniria no ni wega nguririkania ati atiri nganja iriho riu ni tutete nganja kana gwiciria o guothe kuria kungikorwo kuona ati kaunti namba 19 niyo kaunti ya Nyeri ni turikitie kugwa kutamba na no ithwa cio no turatamba guku ni kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema hindi ciothe ungijita Kariuki wa Nduati ni gukorwo ngiteka ngai njega. Nitutete mawoni maku na nikio no twende kuigua mateta na mendekithia maku iguru ria tafarira citu. Araniria na ithuĩ kugerera namba ya WhatsApp ni 07 7 6 8 4 7 2 4 7.